Good morning, friends. Welcome to the R2E CA Intermediate R2E session. Which subject today? Fasting. Fasting. Cost and management accounting. Okay. All of you keep your 200 pages book ready wherever required. Obviously, this revision material will be shared after the session. Take the printout immediately and update yourself. Previous batch students, you may have the printout of the last R2E. You can use the same. Only when if there is substantial changes, I'll tell you to take the reprint. Otherwise, same printer use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 200 pages book use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us start. All of you ready? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So it's the revision class. Revision class, we should have some vision. Without having a vision, we cannot have a revision. But that's why I hope all of you have some clarity about the subject. What I'm going to handle now. Okay. Without having a clarity, I don't think you'll be able to understand majority. Nevertheless, even in those who attended the classes, if you are able to absorb around 80 to 90% revision class, then obviously the couple of days when we give, go through it and make the best. So as of now, we are doing R2E revision to Excel part 1. So it will be covering around 60% of the costing syllabus. Okay. And 30-40% will happen in part 2. Ready? Right. Yes, sir. Yes, sir. Whoever wants to scribble down, you can scribble down in your whichever book you want. But 200 pages book better. 200 pages book, whichever I say, right? Whichever I tell you to R. Okay. Fine. So the special book. Now, cost means resources utilized or potentially to be incurred on manufacture of a product or rendering of a full focus on revision class. The academic distraction full. Okay. Right. So before I forget, for the benefit of my YouTube friends and new friends are there, you're supposed to maintain a separate book for practice, a 200 pages book where you are supposed to write the most important, difficult, complicated, confusing items, so that just before your examination, that 1.5 days exam holidays, so between intermittent dates we call it as, you can read only this book, 200 pages, everything is available. And costing subject, before we start, okay, you think it is very easy. When you go through the syllabus without practicing sums, you think it's complicated. When you practice all the sums, you will get comfort. And after writing examination, normally you feel it's a chiller subject. But if you do not practice, it's going to be a subject of botheration. Take care of it. Okay. If you do not practice costing problems, it is waste attending the whether classes or writing the exam also. So before I get inside the revision, I just want to show you the latest suggested answer available. ICA suggested answer as far as CA inter costing is concerned. Cost and management accounting is for 100 marks, which I'm sure all of you are aware. Earlier, the same subject was merged with the FM. Costing with the FM antitto. Costing was for 100 marks, 60 marks, and FM was for 40 marks. Now, costing the same syllabus what was there earlier, 60 marks, and 100 marks, and it is reasonably easy, subject to the fact that you practice sums. If you don't practice, waste. So quickly go through this. We'll be going through again when we go to the examination session. So subject just to get a clarity, yav tara questions irutte anta. Read the question, whichever is earlier. Paper 3, cost and management accounting. Question Okay. number 1 is compulsory. Attempt any 4 questions out of the remaining 5 questions. So first, like any other paper, first question is compulsory, 4 out of 5. And the last question, May 18 the till date, is always on theory, which has got also one option choice. So you must be the master of theory, around 20 marks theory straight away. To the point, if you write theory, this Wednesday we are planning to have a theory session. So to the point, if you write theory, 20 at least 15-16 barlebeku. That's the way you are plan. And to the point, you cannot write your stories. To the point wise. Yes. In case, that's okay. That's not required. Okay. Now, if you look at the question number 1, okay, some of the topics are not yet covered, so you may not know. First question is on marginal costing with the cost sheet. Very simple. Okay. Cost sheet.
Second question, all of you listen to the class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it is a basic concept of ABC. Next is about economy EOQ. Every example of question guarantee. Next question again, margin costing. Margin costing will have a huge impact as far as your exam is concerned. Okay. Next, second question. Will read the class machinery Yes. computation. Multiple questions irutte. And third question is about our also row 1. Ella example irutte also matte row 1. 2A, 2B. Okay. Then there is a question about ABC again. Okay. ABC. Malagidre bars bitti ABC anta. Question number 3 is about contract costing, which is not yet done ante. Next question is about process costing. Madidiva process cost basic process account November 2012 bandiತ್ತು. Okay. Process costing with the all the calculation working out kodbeku. Question number 4 is again marginal costing. Marginal costing is a big chapter, important chapter, easy chapter, easy to score also, and easy to lose the marks also. Okay, right. And sub question there is about cost sheet. Prati exam alli one cost sheet question keltare. Cost sheet easy na? Yes, sir. Yes, sir. Question number 5 is about standard costing. Last time I think material kelavare November 22 alli material. Okay, around 10 marks. Then idagilla inno cost bookkeeping and reconciliation statement, the last chapter which I'm going to do later. Then there is one sub question on joint products and byproduct. Idu agilla ansutte. Agide joint product? Not yet. And look at this. Sixth question. A compulsory theory. May it is filled at all. Answer any 4. That means on the repetitive around 20-25 theory ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ 20-25 theory full out of out prepare ಆಗಬೇಕು. This is what the plan. So now sir easy tough ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ marks point of view. One of the sections AAA section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay. Sir ನನಗೆ ಅದು easy ಇದು what you see is within the available time can I score the best ಆ topic ಗೆ whether you like it or not you have to prepare. Like it or not prepare. So theory you cannot miss because even if 1 or 2 practical questions goes here and there, ಈ theory 25-30 repetitive theory ಓದಿದ್ರೆ ಅದೇ 30 topics have been small topics. ಅದರಲ್ಲಿ 5 to 6 topics perfect ಆಗಿ prepare ಆದರೆ even one theory you don't know. They will just slightly alter and do it. For example, cost control and cost reduction. Last 20 exam go there. At least on 10 times they have asked. Cost control versus cost reduction. Table account bisak better. 5 marks straight. On 5 marks, 6 points per the sack. And 6 perfect points. Bike bandang barangila. Next, there may be some single cost unit. What is the cost unit for this industry? What is the cost center for this center? They may ask. So whatever you learned in the theory, then repeat model. One question might slightly they alter and present, which if you skip also, you are supposed to answer only 4 out of 5. That's a theory you cannot skip. No, sir, I don't like theory. We are not asking you, sir, madhve agtiya adella yaru kelak banilla. Understood? Yeah. Thank you very much. Thank you. Right. So, first, okay, inventory management ಬಗ್ಗೆ demand pull and pull 3 ಅಂತ ಅದೇನೋ. Some of the topics which have not been discussed or not discussed ಮಾಡ್ತಾರೆ. Indicate ನೋಡಿ ಇದು straight away ಇದು question 10 questions 10 points ಇರಬಹುದು mostly correct 10 ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ half mark straight ಇದು like a practical oriented. Indicate for the following whether to be shown in the cost accounting or not. Cost sheet ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Preliminary expense written off. I'm just giving an example. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Interest received. Income ಅಲ್ಲಿ for example ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ presentation also either you can write each item pakka you can write ಅಥವಾ 2 RMRs. Items shown in costing, items not shown in costing ಅಥವಾ financial accounting. ಅದು ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ look at the way they presented. ಅಲ್ಲಿ first theoretical theory, okay, just in time inventory related. Next ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, okay, preliminary expense written off. ಇದು actually cost bookkeeping ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Interest received will always be previous batch students should know. Salary for the proprietor notional figure. For special point of Lipika, Lipika, costing al baro. Notional cost comes only in costing. If you write, it's not like an auditing or law theory. 10 points only, 9 or 8 points correct ಆಗಿದ್ದು 4 marks ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 or 2 you may still go wrong. It's okay. 99% ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Previous batch students actually integrated non-integrated bookkeeping ನೆನಪಿದೆ ದೇವರು? Yes, sir. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. This is the question. ಅದೇ ತರ, okay. Next question ನೋಡಿ. Question number C, okay.
So various functions, which is the cost driver. One more important chapter, ABC. So what is the cost driver? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ straight away 5 marks. Budget manual ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. So what is the budget manual ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And last one is ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. They are given the question that automobile ಗೆ number, gas ಗೆ cubic feet. So brickworks 1000 bricks or 100 bricks or whatever. So then if you write to the point, again around 10 points, 5 marks. Theory is easy. Theory is easy. Miss but idella theory. Last ಎಷ್ಟು ಒಂದು 5 May 18 ಇಂದ till date ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ. ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ to this book. ಯಾವ book? 200 pages. This book from 2 RMRs. Suggested answers May 23 to May 18. May 23 ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ suggested answer. It will come in another 1 or 2 months. You have to wait. ಅದಕ್ಕೆ May 23 ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ದರ್ಶನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. Yeah. May 23 to May 18. Backward ಹೋಗ್ಬೇಕು. Every time backward. Education is always backward so that you can move forward. That's first suggested answer. Second RMR, balance from RTPs. Say balance already ಬರೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Once ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay. Balance from where? RTPs. May 18. Again every topic ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Next balance from CM bar SM. Caps metal and study metal. Completely below that. Leave 4 lines after every topic. ಯಾಕೆ wherever ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಈ ವೀಕ್ ಇದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ 50%. ರೈಟ್ ನಾವು ಶಲ್ ಐ ಟ್ರೈ. ನಾನು ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ನಾಟ್ ಡನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. You have to be honest. Present batch or answer kodi. Previous batch also you can try. Okay. Be honest. Okay. So you have to tell me which is the item which appears in costing. Question ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 different books. ನೀವು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಸೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್. I have not told you whether what is financial books. I have not discussed in the context of costing. Am I confusing you? No, sir. You know what is cost sheet. Cost sheet has been taught to you. Yes, sir. Taught you cost versus financial records in teach model. And the costing alide. You know cost sheet. What doesn't come in cost sheet, you simply say financial books. That is called residuary method. Okay, balance method. So, the question. First question, 6th question. Preliminary expense written off. You have seen the answer. I know that. Now you answer ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Financial. Okay. ಇದು preliminary expense written off we never wrote in costing. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೆದಿಲ್ವಾ? No, sir. No, sir. That's why it should be financial books. Okay. ಅದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Interest issued on bank deposit. Cost sheet ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? No, sir. Financial. That means where should it come? Financial. Interest issued on investments. Same topic. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? To the proprietor for notional figure, even though I mentioned today, don't you think there's a special item in cost sheet? Notional items ಮಾತ್ರ costing ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Salary to proprietor, rent to the own building. Whereas interest on capital will never come. ಈ interest on own capital because it's a pure financial item. ನಮ್ಮ cost sheet knowledge. Salary to the proprietor ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? Cost. Everybody. Cost.
Cost sheet. Charges in lieu of rent where premises are owned. Illi. Cost sheet. That's what notional rent. Next, rent receivable. Income. Financial. Financial. Loss on sale of fixed asset. Financial. Cost of capital, the notional figure, though not incurred. Actually, it is a costing is a notional cost item, which should go to the financial books. Financial. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. Next, goodwill written off. Financial. Correct ಆಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ notional depreciation on assets fully depreciated. Cost. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು at least 50%, 80% ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಲಾಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನ್ ದೇವ್ರ Notional interest. Notional interest. Goodwill is financial, notional depreciation. Almost 8 out of 10 was right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Revision. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? You know the subject. 50%. Now the time available ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅದನ್ನ half an hour 1 hour you spend, but balance hours you spend only on costing. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ಸ್. ವಿಜಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಸ್. Practice all the sums from where? Aramark. Yes, sir. Study material. Yeah. Caps material, since we already done it, ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Aramark first one. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮನ್ ಸರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ Aramark ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. May 23 ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. November 20 ಶುರು ಮಾಡಿ. May 23 to May 18 ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. RTP additional questions. ನಾರ್ಮಲಿ RTP ಮತ್ತೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. RTP ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ May 23 ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. May 23 to May 23 ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಸಾಕು. ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. SM ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Last one, caps material, glance it. Caps material questions which you have done is already. Caps material and notes. Glance it before starting every chapter. Like that is the base, alva. Before starting, Priyanka, every chapter. And 2 RMRs. Do if it is a special important problem. Do it, redo it. Do it if it's special and important. Like equivalent production, 1 or 2 questions ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Because we are not done practice, you are not practiced many of you. Now if you don't practice, dangerous zone. Okay, full 1 week ade madಬೇಕು. What are you doing? Fasting. You are eating. What are you doing? Fasting. Sleeping. What are you doing? Fasting. BMs. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ. Okay, so this is how you are supposed to practice. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಕೆಲವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಕೆಲವ್ರು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ November 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ November 22 ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ರಿ ಅದೇ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ November 22 ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ with 60% syllabus coverage. Now 60% ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್.
ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. First question, margin costing includes more of a cost sheet, batch costing ಅಂತ. ನೋಡಿ, look at the answer now. Now you have not done it. You will be doing ಏನಂತ? They would have given the cost per batch multiplied by number of batches depending upon the kind, and what is the cost per unit total divided by whatever. If you do this question, won't you be able to do this cost sheet, direct material, direct labor, direct expenses, then all the overhead plus add 1/3 on total cost 1/4? Will you be able to do it? Yes, sir. No? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ 1A 5 marks 5 marks ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 marks ಅಲ್ಲಿ 4 marks ಬರ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. EOP ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, Yes, sir. sir. ತೆಗಿಬೋದಾ? 5 marks. Yes, sir. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಅಲ್ಲಿ 15 ಬಂತು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮೆಷಿನರ್ ರೇಟ್. ಮೆಷಿನರ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ಸೆ ಅಂಡ್ ರೋವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ABC ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆ 20 ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 3A NA ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. 3B ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, raw material into wages expenses, normal loss, abnormal loss, closing stock, transfer. Is it not what we already done? Total cost minus normal stock divided by expected units. Do the way I taught you, don't do the way format they are given here. So ಇದು 10 marks out of what ಬರಬೇಕಿದೆ 10 process costing. 3B ನಲ್ಲಿ 10 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, 5A ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. 5B ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ. ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ಬೋದು ದೇವ್ರು ಎಲ್ರು? 10 out of 10 ತೆಗಿಬೋದಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8 ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡಿಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sir. 10 marks. Next 2 topics are not yet done. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೊಂದು 5A is not completely done, ಬೇಡ. 5B ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 marks ಹಾಕಿ, ಎರಡು ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABC ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು 3 marks ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 3 marks ಹಾಕಿ. 6th question ಇದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಂಚ್ ಬಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ? 64. But trust me, the same student who is sitting and answering like this, sir, costing tough ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಡ್ಕೊತಿರೋದು. Yes, 1 or 2 questions tough ಬಂದಿರ್ಬೋದು. November 22 was also reasonably standard. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. 64 marks ಬಂತು. Now I not even covered 40% of the additional syllabus. You are not even done. So if you put that effort in the right direction, can't you touch 100? Yes, sir. Yes, sir. One question ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 64, I think you added all the 6 questions ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1 plus 5, 1 plus 4 ಅಲ್ವಾ? Even if you have got 54, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. 54 ಬಂದ್ರು ಯು ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಚಿಂದಿ. ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಿಂದಿ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಂದಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Sir. With this, let me get into the revision. Now I don't think revision is required. ಬೇಕಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ,
everything you know. Okay, bye, see, enjoy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Happy birthday, Achal. Chal. Happy birthday. Achal. Welcome back, sir. Welcome back, Welcome sir. back, sir. Welcome back, sir. No, I just wanted. Tipically ಮಾಡಿದ್ದು, sir. I wanted to know how many. Sir, hard stop ಆಗೋಗಿತ್ತು, sir. I wanted to know how many people will drop out. If you accepted, you should have dropped, though. Why are you still there? Good morning, sir. Good morning, Sir. Okay. Happy birthday, Achal. Happy birthday, Achal. Happy birthday, Achal. At a good pace. Okay. You at least ಇದು reality check ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. Now let us get to the subject. You're reasonably comfortable. Yes, sir. Yes, sir. You think that you can practice and write the exam properly? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Like Kelodlo. Sir. Viksha, did you hear anything from her? I didn't hear anything. No, sir. No. Okay. That means my ears are perfect. Okay. So this is a revision, beautiful revision material. Okay. This is again addendum to your 200 pages book. 200 pages book ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. Okay. Theory ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Whatever extra want you write that. Then this material also should be kept as an addendum to 200 pages book. So thanks to Ananya Shetty, she does a brilliant job. ನಾನು ಹೇಳಿ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ water mark ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. That's why awesome. Then also our hero Aman Shetty sir. Right. So today itself, all of you take the print out. Okay, so that is tomorrow's class. Then it could highlight, underline, hoಗ್ಬೋದು. Can we? We Yes, can, sir. sir. Yeah. So cost means resources utilized or spent or potentially to be incurred in the manufacture of a product or rendering of a service. 200 page book ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Separate ಆಗಿ next page ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cost, resource utilized or spent or potentially incurred. Therefore, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3 RMS: ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ unlike financial accounting. Financial accounting is always Postmortem. postmortem. Excellent. Yeah, postmortem. What has happened, you should record. Next, what are 2 important objectives of costing? Cost control and cost reduction. Cost control is avoiding wasteful expenditure. Cost reduction is reducing per unit cost. Reducing per unit cost. Barkodi. 2 important objectives of costing. Uma Shankar. 2 important objectives of costing. 2 RMS. Cost control. Short and fast bari ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. Cost control. Avoid unwanted expenditure. Example. 2 wiper on the back side of the cover. Car ಅಲ್ಲಿ front ಅಲ್ಲಿ 2 wiper ಬೇಕು. Back ಅಲ್ಲಿ 1 wiper is enough, especially for the driver to adjust. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah, 2 wiper ಏನಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್? 2 wiper on the back side, rear side of the car. Right side, cost reduction. Real and permanent per unit reduction. Real and permanent per unit reduction without affecting, Quality of the product. Quality of the Quality. products for which it is Quality. used. Without a definition, by definition. Leave 4 lines for the definition. Cost control ಮತ್ತೆ cost reduction definition ಬರಬೇಕು. Next,
Other objectives. Definition copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ fill the gap okay so other objectives costing ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ number 1 helps in ascertaining the cost number 2 helps in determining selling price next helps in profit analysis of various products. Profit analysis of various products. Next, helps in efficiency and effectiveness analysis. That's full ade barutte. Efficiency and effectiveness analysis of various products or processes. Tool for decision making. Costing is an important tool for what? Decision making. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Any topic ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can ask. But ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, disturb ಮಾಡಬೇಡಿ. But any topic, okay? Right. Next. Classification of cost. I keep dictating some special notes. Classification of cost. Right? Segregating. What is the meaning of classification? I thought segregating based on certain common criteria. Pictures in the biology of bacteria. Based on certain common criteria. Criteria. So multiple arrow marks. Fast ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ Comfortable. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೀನಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ನಾಟ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ತೆಗೆದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನವೆಂಬರ್ 23 May 24 whatever ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತಾನ 1.5 hour ಗ್ಯಾಪ್ was there to eat ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡವಳೆ LBM ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಈಟ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ 3 RMRs ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರದೀಪ್ Overhead. ಪ್ರದೀಪ್ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ ಇದು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೂಯಿಂಡ್ ಯು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಅಮನ್ಸರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಓಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ without class happens in gaps. Under material ಚಿಕ್ಕದು 2 hour DM IM DM ಅಂದ್ರೆ Direct material. Indirect material. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ DM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DM IM ಅಂದ್ರೆ indirect material next direct labor labor DL IL next expense ಅಲ್ಲಿ DEI connect all the three ಯಾವುದು direct ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಯಾರು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ Prime ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ
Direct cost bar payment cost. Tanuj, hairstyle ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬರೀ. Next, indirect material, indirect labor, indirect expenses. Naman, connection ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. Indirect cost slash ಇದು overhead. ಇದು actually ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Indirect because indirect material, indirect labor, indirect this is called overheads. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now second arrow mark. Element wise ಆಯ್ತು. Next, function wise. Function wise. 3-4 arrow mark. First one. R&D, research and development. Next, production cost. Production overhead alive. Production cost. Which is the bracket? Prime cost plus factory overhead. Mainly. Cost sheet alli barutte. Prime cost barutte plus factory overhead. Next, O&D, office and administration. Under that, 2 arrow marks. Production related. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜನರಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ S&D, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. See, wow, Santur mummy ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು you feel like Santur advertisement. Okay, this is called selling. Then after that you order boogie, Swiggy ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, that get delivered to you, that's called distribution cost. Selling is creating the customers. Abhay Kumar, distribution is what? Reaching the customers. Yeah. Right. Next, so this is function wise. Third arrow, very crucial, important, extremely important. Behavior bar, nature wise. So Diksha Agala. Behavior wise bar, nature wise. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ drag it down. ಅಲ್ಲಿ clumsy ಮಾಡಿ, let it be neat. Drag it down. Yeah. First, variable cost. ಅದರ ಕೆಳಗೆ varies in total. Different increase ಮಾಡಬಹುದು. The name is for total. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ name is for total. Variable cost varies in total. Fixed cost fixed in total. Total. That's how you can remember. Confuse ಆದ್ರೂ that's how you have to connect. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Varies in total and fixed per unit. Variable cost varies in total. One shirt 200 rupees, 2 shirt 400 rupees, 3 shirt 600 rupees. Correct? Varies in total. Fixed per unit. Second arrow. Fixed cost. You know. Fixed in total. Very good, excellent. Fixed in total, Anaka, varies per unit. So varies in total, left side. Fixed in total, right side, second arrow. In total, underline ಮಾಡಿ. Name goes with the total. You are understanding? Yes, sir. In total. Variable cost varies in total. Variable cost ಕೆಳಗೆ, below variable cost. Prime cost. Prime cost is variable. Direct material, direct labor, direct expense. Variable cost. Normally, ಎಲ್ಲ. Comma, factory and S&D overhead. Cost sheet ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. So they are all variable in nature. Fixed cost ಗೆ mainly O&D. Office rent ಅದೆಲ್ಲ fixed cost. Got it, Baba? Yeah. Next. Third arrow. One issue before that. Fixed cost ಕೆಳಗೆ different thing. Anybody? Stair step. Excellent, Priyanka. You read my mind. Stair step fixed cost. Stair step is not same like semi variable. Stair step ಅದು ಇನ್ನು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. STAIR ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ತರ. Stair step fixed cost in an ever growing industry. Classic example, cabs.
Basanagudi is three sang. In an ever-growing industry, Basanagudi is three sanga. We started a class. I'm serious. Basanagudi. Small one. Okay, maybe around 80, 100 students we started. So then we grew. Bull Temple shift. Then we grew. Then we went to Muneshwar Block. Then our school. Now, entire world online. So fixed cost up to year certainly. So something like either taste step ever growing up to certain level, it will remain same. Then I ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Stage step. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿನ್ಮಯ್. Within the bracket, stage step is not equal. ಏನು ಫುಲ್ ಮೂಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Stage step is not equal to semi crack. ಅಮನ್ ನಮ್ಮನಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಾ? Yeah. Yes, sir. Stage step is not equal to semi-variable. Variable. Semi-variable go semi-fixed go connection illa. So semi-variable to semi-fixed same. Stage step alla. Stage step sorry. Stage step is not equal to talk is strike out body. Not equal to Naman Agarwal. You know semi-crack alla. Sorry, semi Variable. Variable. Allah. Clear? All of you clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excellent. Brilliant. Next, third arrow mark is better. You know, semi-variable bar semi-fixed. Semi-variable, semi-fixed agbiಟ್ಟು. Semi-crack ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. Semi-variable Not applicable. Semi-variable bar semi-fixed. Yeah, you right. Part fixed. And other part keep changing. Keep changing. For change in output. Other note 2 on the bracket, which is the bracket. Note 2. So these are very called nature wise or behavior wise. Extremely important as far as marginal costing is concerned. Okay, na? Big chapter, marginal costing. Next, third, fourth arrow comes. Chiller. Achal, happy birthday. Controllability. Based on the controllability, in classification. Hemant Hegde, Sinandan Joshi, Akshay Hegde, Naveen Hegde, Kiran Hegde, Dhanya Hegde, Inya Hegde. Yeah. So, controllable and uncontrollable. Controllable, I think 2 hours. Controllable. Controllable. Say variable costs. Variable costs are not other interconnection. Material, etc. is reasonably within your control. Next. Uncontrollable. Fixed cost, committed fixed cost. Once you committed building rent, you cannot help it. You cannot. Committed fixed cost. Next. One more. Based on normality. You know, once you go to normality, abnormality. Based on normality. Honestly, 1.0 2 arabas, normal and abnormal cost. Honestly, S. Kumar, you are sleeping. Srishti Karat, you are sleeping. Aranya B, I don't know. Omkar? Yes, sir. Yes, sir. Only I will activate them. Normal and abnormal cost. Next. Managerial decision making. For managerial decision making, last remark. So, classification based on element, last one, managerial decision making, node 3. Now, come back to direct expenses. Along the direct expenses, D. Only note 1. So, it is not just about introduction, I'm covering almost all the related topics. Completely below that, note 1. Note 1 only very Direct expenses. Direct expense. Direct expense is equal to chargeable expense. Repeatedly headed in Kinvaiser.
ನಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ Correct. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Yeah, okay. ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. Royalty fees. Route permit, license fees, ರಾಯಲ್ಟಿ, FTS, route permit, route permit. Very good. Next ಏನು? license fees, License fees, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ royalty, fees for technical service, FTS. ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ. ನೀನ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್, ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಟೀ ಒಂದು 20 ಸಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ, FTS. ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಚಾಯ್ ಮಾರೋಣೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ, ಚಾಯಮ್ಮ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ, FTS ಮತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ರೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್, ROUTE, ರೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ರಶ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ರಶ್ ಅಂತೆ. 3 hours ಲೈನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ, ಫ್ರೀ ಊಟ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರೀ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು. ಇದು ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ. ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ, ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Next, note 2. Nature wise classification. Important for MC. Marginal costing. Next, fixed cost. MC M.C. EMCEL ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ MC ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. MC ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ MC ಅಂದ್ರೆ M.C ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದು EMCE ಅಂತಿದೆ, ಒಂದು MC ಅಂತ. MC ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಲಗಿದ ಏನ್ ಚಿನ್ನ ಏನಾಯ್ತು? MC sir. MC ಅಂದ್ರೆ ನಾನು MC. ನೀನ್ MC ಅಂತನಾ? ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 RMRs. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 RMRs ನಂಬರ್ ಬರೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ, ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ employees, administrative employees, etc. Right side, discretionary fixed cost. First committed, next discretionary. ಇನ್ನು ನೀನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಅವಳ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ, ಅಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೇ additional building for capacity expansion. Capacity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, again ಮಾಡೋದು, go for additional building. ಆಗ it is at your discretion. Next, additional employees. You want more employees. Additional employees, etc. Below that, green ink. Below the discretion, relevant for decision making. So additional whatever you incur is incremental cost. Relevant for what? Sneha? Decision making. Now come to the left side. Yaudu? Committed. Committed is below that. Sunk. SUNK. Sunk andre irrelevant for decision making. Already you have taken a building on rent. Whether you stay there or not, you will pay the rent. Alva? Sunk. Next, very important. Semi-variable bars, other same note, others all related topics. Semi-variable bar, semi-fixed. Segregation. Segregation. Three RMRs. First one, fixed cost.
fixed cost only. Say rent. Fixed cost only, say rent. Put two columns. First column units, next rent. Padma. Units, 1 lakh units, cost is rupees 10 lakh. Next, units, 5 lakh, cost is 10 lakh. Subject to capacity, we are thinking that we have capacity. Next, 10 lakh, cost is 10 lakh. Irrespective of the output, if the cost remains same, that's called fixed cost. Sabko samajh mein aa gaya? हाँ सर. Yes, sir. Second arrow. Different ink. Variable. Am I fast? No sir. Sir. Good. This is called caps. Yeah. Where kadalla they think it's fast. Nimgidu, you have come to that level. Thanks to me. Second Thank you, arrow. sir. Thank you sir. Yes, sir. Very good. Second arrow. You know, don't take out some good words in public YouTube program. It's okay. Second arrow mark. Yeah, I know. Yeah. It's okay. I don't care. Doesn't matter. Yeah. Back to the back to second arrow mark. Darshan, VS. Focus bada. Second arrow mark. Variable cost. Say raw material. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರವ ಏನೋ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೀತ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಪಕ್ಕ ಸರ್ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ rupees ವರ್ಷಿಣಿ you tell me units 1 lakh units rupees 200 lakh 2 lakh units rupees 400 lakh 5 lakh units rupees 1,000 lakh. 1000 lakh ಅದರ ಕೆಳಗೆ per unit 200 lakh by 1 lakh rupees 200 correct? Yes, Fixed cost will remain fixed total. Illi per unit will remain fixed in total. Last one, segregation, semi variable. Semi variable ಅಥವಾ same fixed ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಈಗ fixed total cost remains same, that's called fixed cost. Total cost proportionately changes variable cost. Are you understanding? Yeah. Last one, semi variable ಅಥವಾ semi fixed. Say salary based on fixed plus incentive. Units rupees. 1 lakh units. 300 lakh. 300 lakh. 2 lakh units, 500 lakh. So, if it is a fixed, 300 unless it is state step, okay. If it is variable, 600 akade fixed alla, ikade variable alla. Gottagta idea? Yes, sir. Yes, sir. So, below that, neither fixed in total nor fixed per unit. Where is Very good, Jalakshmi. Very good. Fixed per unit. ಮಧ್ಯ ಸರ್ Huh? ಮಧ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಕಾ ಶ್ರೀನಂದನ್. So below that you write 2 RMS. Variable cost per unit. Formula ಏನು? overhead ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. Delta C divided by delta U. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. Change in cost divided by change in units is equal to 500 lakh minus 300 lakh whole divided by 2 lakh minus 1 lakh unit. Yes, sir. Yeah. ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? Everybody understanding? Yes Yes, sir. Yes, sir. Lakh minus 300 lakh divided by
2 lakh minus 1 2 lakh. lakh minus 1 lakh. 200. rupees 200. 200 per unit. Chinmay. 200 lakh alla. Lakhs cancel agate. 200 lakh divided by 1 lakh. Lakh cancel agate. Correct, Rutrika? Yes, sir. 200. Rupees 200. Next, right side. ದೇವತರ ಬಂದವಳು ತಲೆಗುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು Chinmay. ಅದು Next ಓಪನ್ ಹೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ದೀಪಿಕಾ ಬರೀ ಅವಳಿಗೆ ಮೂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳೆ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅವಳು ಬೇರೆ ಇವೇನಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೇ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಅಟ್ 1 lakh units 300 lakh minus variable cost 1 lakh into 200 per unit 200 ಅಂತ ಬಂತು ತಾನೆ? 300 lakh minus 1 lakh into 200 is equal to 100 lakh. Or Madmita 2 lakh units, or at 2 lakh units 500 lakh minus 2 lakh into 200 is also equal to 100 lakh. What, Baba? ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕು. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now completely below the first arrow mark. Fixed cost below the direct remains fixed in total. Repetition, remain fixed in total, but varies per Unit. second arrow mark. Variable cost Remains varies in total, but fixed per unit. Divya. Here is per unit. Varies in total, but second arrow mark. Anna, Deep Gurraj. Second arrow varies in total, but fixed per unit. Fixed per unit. Last one, neither fixed in total nor variable in total. Sorry, neither fixed in total nor fixed per unit. That's better. Neither fixed in total nor fixed per unit. ಆ ಕಡೆದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆದಲ್ಲ. ಸೀನಾ ಜಸ್ಟ್ anything related to fixed cost, variable cost. Next line, one more point. In marginal, in MC. Totally below the. Next, completely below. Yeah, complete. In SC, bari. SC ಅಂದ್ರೆ standard costing. Costing. Consider fixed cost per unit. Because standard costing is a per unit concept. Are you able to recall at least, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Costing Bharat Kya is a per unit topic. Consider fixed cost per unit is equal to parallel fixed cost per unit. Budgeted fixed cost divided by budgeted or normal. Budgeted by budgeted is equal to standard. Budgeted by budgeted is equal to standard. Budgeted fixed or actual happy birthday. Budgeted fixed or divided by budgeted or normal quantity is a per unit. Next, ಅದು per unit is equal to ಅದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ MC ಅಂದ್ರೆ Marginal Costing. ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಯು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿಣಿ ಅಲ್ವೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯು ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. Consider what? Total fixed cost is equal to ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೊತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ. units into fixed cost. Standard into budget. Per unit is equal to budgeted fixed cost. ಅಲ್ಲಿ budgeted fixed cost divided by budgeted units. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ Budgeted units into fixed cost. Budget units into standard. ಅಷ್ಟೇ. budgeted or normal units into fixed cost per unit. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ per unit ಎಷ್ಟು ಬರೋದು ಏನ್ ಬರೋದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ? Budgeted fixed cost divided by budgeted units is equal to fixed cost per unit. budgeted fixed cost in total ಅಂತ ಬರ್ರಿ ದೇವ್ರು.
Budget is always total ಅಂತ n number of times ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Budget is always total, standard is always per unit. ಅದು ಬರೀ budget fixed cost in total divided by budget volume is equal to fixed cost per unit. ಈಗ ನನಗೆ marginal costing total ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. So in marginal costing fixed cost in total is equal to budget ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ into fixed cost per unit. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, Yes, sir. It looks simple, but exam ಅಲ್ಲಿ strike ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Fixed cost, variable cost related everywhere. Next line, repetition. Fixed costs are normally bent in nature. Subiksha. Fixed costs are normally sunk in nature. Bent alla, bar bent antara. Sunk in nature. Semicolon. Meaning discretionary fixed FC fixed cost are relevant for decision making. Additional cost what you're incurring. Discretionary DIS CRE TI ONERY. Discretionary fixed cost are relevant for decision making. Yeah. Everybody understood? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yeah. Next. Note 3 answer. Note 3. For MDM, managerial decision making. We are managerial decision making. Yes, sir. Managerial decision making. One by one. MC, marginal costing. Marginal cost. Pages class ali. Marginal cost dash rate. Additional cost for additional output. Darshan BN. Additional cost for additional output or cost saved by not Not producing producing an extra. an unit. ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ? ಸರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ what the money I save, that is called contraction. Expansion and contracting. Contraction. Artha agta idya? Yeah. Next line, one sentence alle. MC other MC dash rate. Its special value, the green ink alli barevek nim exam alli chinmay. Its special value is in decision making. Next. Budgeted cost. Estimated total cost. Standard cost. Predetermined per unit cost. Budget is total, standard is per unit. ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಬಜೆಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ OUGHT. ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ಬಿಡಿ. ಬಜೆಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ought to be. I didn't see you. Next, one more sentence. SC without variance analysis is waste exercise. Yeah? Yes, sir. Standard costing without variance analysis is a waste exercise. Very good. Next, opportunity cost.
cost of benefit foregone by not selecting the next best alternative. Cost of benefit foregone by not selecting the next best alternative. Dash, greening color, always relevant for decision making. Opportunity cost is relevant, always relevant for decision making. Example, 10,000 FD in Canara Bank at 6%. Opportunity cost is 9%. 9% by not going with Anumanagar ladies. By not keeping an FD in cooperative bank. Abhay Kumar, bariyo. Ladies are ladi kondo. By not keeping an FD with the Anumanagar, cooperative bank. Next, differential cost. Dash. Additional cost, difference in cost. Difference in cost of two alternatives. Two alternatives, relevant, always relevant. Which is better? Video off model, video on model. So it depends. Yeah, that is called differential cost. Next, video on model, video off model. So what is the difference in that blood flow? That's called differential cost. Next. That's okay. Incremental cost, next is very okay. Notional cost, important. Notional cost, right? No cash outflow, but considered in costing. One by one, rent of proprietor building. Salary to proprietor. Salary to proprietor. Next, interest on own capital. This is interest on own capital. Technically financial, but sometimes considered cost accounting. So suggest answer cost accounting. Why do the mark? Example cost accounting. Technically financial, but considering cost records. Example cost accounting, but not dispute it. Because interest is actually financial in nature. All of it clear? Yes, sir. Yes, sir. Out of pocket cost. Out of pocket cost, dashed it, involves cash outflow. It involves cash outflow. Example, salary. Next slide. Next slide. Depreciation is. You're not able to hear the sound of flight, huh? Yes, sir. Yes, sir. Small disturbances. Not really. Huh? Depreciation is next line, complete. Depreciation is a non-cash compulsory expense. That's it. Due to lines. So classification of the reasonable. Methods of costing. Methods of costing. Dash rate.
the process of ascertaining the cost. Methods of costing. How do you compute the cost? Process of ascertaining the cost. Only two methods, two RMRs. Left side, process costing. Process costing. Dash right. Product passes through processes. Are you comfortable writing like this only? Yes, sir. Yes, sir. Product, undergoes the Passes process. through processes. Processor is the processor. Okay, na? So passes through a processes. Semicolon. Output of a process Is the input for the next Is process. the input to next is the process. input to the next process. Semicolon. Cost unit normally keep changing. Why? Cost unit normally keep changing. Example, milk industry or dairy industry. Dairy spelling, DAIRY. AIRY. what your life ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಡೈರಿ IARY ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟೇನೆ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ತುಪ್ಪ ಈಸ್ ಇನ್ kgs okay next process under that in a different thing types textbook different ಇದೆ but ಇದನ್ನೇ ಬರೀ types under that types 2 process under that process right side operation Shan. Process costing and operation. Operation ಕೆಳಗೆ sub process. ಒಂದು process ಇದ್ದು ಕೆಳಗೆ sub process. Sub inspector. Right. Sub process. Say, Naman Agarwal has become a sub inspector. So, Achal बोल खेलते हैं. तू तो साला अकेला है, but sub inspector बोलता है. सब इंस्पेक्टर कैसे होगा ये क्या है ना तू सब इंस्पेक्टर का ही होगा कैसे होगा Naman Castle possible, sir. और कैसे पॉसिबल ओके हैप्पी बर्थडे अच्छा बोला ना अच्छा नेक्स्ट सो ಏನು ಪದ सब process cost say bleaching coloring dyeing ಒಂದು ಯಾರು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ every operation when you add it become a process every process you add it become a product so dyeing dyeing bleaching then shining etc below that completely below that aggregate of operations is equal to process aggregate of processes is equal to product. Got it? All operation add what you get is called process. All process add what you get is called product. Next, complete right side. Job costing. Below that, which is not a process costing, which is not a process, it's called job. Under that types in syllabus. Types either arrow marks or 1 by 1. Single bar output bar unit costing. Single bar unit bar output costing. This is a bracket cost sheet. Cost sheeting model it's called single costing. Voluminous quantity of same product. Homogeneous product of the voluminous ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಾದ್ರೂ ಬರಿ voluminous quantity of same product 1 lakh pens total cost 1 lakh that's the cost sheet. Next, job costing dash cost sheet for a job or order. Next, contract costing ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ dash construction of road, building, dams, etc. Flyovers. Next, operating ting. Left operation ಇದೆ ting.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೇ CA ಥರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. CS, ಬಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಬಸ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಬಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ Hospitals. ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Say cycle manufacturing. Tires in batches, rims in batches, etc. Sir, after batch costing, what do you Full stop. Batch costing ಅಂದ್ರೆ cycle manufacturing. Okay. Cycle manufacturing. Next, multiple costing. Last one. Multiple costing. Say construction industry, one by one, bricks by using unit costing, interior service costing, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Construction content costing. Everything if you mix and do it, that's called multiple costing. Everybody understood Baba? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So if I completely below that. Regular class turn at cost unit. Expressing cost of a product. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, 5 marks ಗೆ ಟೇಬಲ್. Yes, sir. ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾರ ಮಾಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ರೈಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇ ಪರ್ kg, ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಅಲ್ವೇನಾ? ಒಂದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಿನಗೆ ಇಫ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ 0 rupees ಕಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ 2000 rupees ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಅಭಿಕ್ಷಾ? ಎನಿಬಡಿ ಸ್ಪೆಂಟ್? No. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾ? ಚಟ್ನಿ only she gave, not even idli. Second hour ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಲಂತ, ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ. ಏನೋ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಕೊಟ್ಲಂತೆ ಸರ್. ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಲಂತ. ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಡ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಚಟ್ನಿ ಫ್ರೀ. ಕಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ Composite costing. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ say per kg kilometer, per kg kilometer, kg kilometer. When you are doing the logistics, goods transport ಮಾಡೋಕೆ ಗೂಬೆ ಋತ್ವಿಕ್ kg kilometer ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೋ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆಲ್ಸೋ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೀನು ಒಳಗಾಕಿ ಒಳಗಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋಪ್ಪ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮದನ್ಪಲ್ಲಿ ಟು ಮಂಗನ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಮದನ್ಪಲ್ಲಿ ಟು ಅಂಗನ್ಪಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರುಬ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪರ್ kg kilometer, ಏನೋ ಪರ್ ಟನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 kilometer. 10 kilometer, per passenger kilometer. So per passenger, Bangalore to Bangalore, cost is nil. 10 customer also nil. ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಆದ್ರೆ Ladies. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Some of the gents would have dressed up like girls and they will go in that bus. ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಗಿದಾ? ಹೌದಾ? ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೌ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ because for this they will dress up like a girl and they will go in the bus and they say I'm a girl ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಗೀತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಧಾತ್ರಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಪರ್ಸನ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೊಕೇಶನ್, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಷಿನ್. Person,
department, location, person, department, machinery, location, equipment, for which costs are accumulated. For which costs are accumulated for the purpose of cost control. For the purpose of cost control. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Under that 2 RMRs, left side. Left side only 2 RMRs. Personal cost center. Right side, impersonal cost center. 2 arrow marks, left side, 2 arrow marks. ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಪರ್ಸನ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಷಿನ್, ಲೇತ್ ಲಾತ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಇನ್ನಿಂದ ಡಾಂಕಿ ತರ, ಲೇತ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Spelling? LATH ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ, 2 RMRs, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 RMR, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ವರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ SS ವಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, SS ಅದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. SS ವಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಅವಳು ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ದವಳ. ಮತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಚರ್ಮ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆದರ್ ವಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಲೆದರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ Golden watch. ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೈನ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನವನ್ ಬಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಅಚಲ್. Congrats, Saman. Congrats. Bro. Congratulations, bro. Finally you did ರೆಡಿ it. ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕು? ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ಟ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪದು? ಯಾ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ Canteen repairs. Canteen repairs. Etc. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು. Canteen repairs, etc. Now, right side ಇಂದ give a left side arrow mark. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನೋ at the end all service department must be charged to production department. At the end all service department Achitra Nayak must be charged to production department. Production department. Yeah, by using main technique word ಅಲ್ಲಿ. Apportionment. Secondary distribution. You are right. Very good, Karthikeya. Excellent. Secondary distribution. Primary distribution ಅಂದ್ರೆ apportionment ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದು. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಬಾಯ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ separate heading. Charging
cost to a product. Charging cost to a product. 3 RMR. ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದು ಬರ್ತಿರೋಣ. First one, first RMR. Allocation. Location ಅಲ್ಲ. Allocation. Allocation ಅಲ್ಲ. Allocation. Cloth in a shirt. Next. Apportionment. Apportionment. Common expense. Common expense. Apportion based on criteria. Apportion based on Criteria. based on certain criteria. Rian and Ratan class of mistake matro. Yeah, criteria. Say rent of the building based on area. Last one. Absorption. 3 RMRs haki. A, B, C. Absorption or charge for recovery is equal to A plus B. Allocation plus apportionment is equal to absorption. Artha aita? Yes, And sir. absorption kelige 2 RMRs. Over absorption. Absorbed cost greater than Actual actual. cost. English is what? Over absorption. Absorbed is more. That is called over absorption. Absorbed cost is more. Shashank. Right side. Under absorption. Absorb Now, cost is less under than absorption. Absorbed cost is lesser. Absorbed cost is lesser than actual. All of you understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಡ್, ಲುಕ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೋ? ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, Cost of converting raw materials into finished goods. finished goods. So it includes production cost minus direct material. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದರ್ಶಿತಾ. Conversion cost is equal to production cost minus material. Material ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಬರ್ತಾ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧಾರಣ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MA ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ FM ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂಗೆ FM ಅಂತ. Yes, Yes, sir. sir. FM principles for CPPI. ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ದೀಪಿಕಾ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಮುಖನ. CPPI ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೇಕ್. CPPI, yeah, value to stakeholders. Yeah, they're called management accounting. Full stop. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ME. ME ಅಂದ್ರೆ Management. ಸ್ನೇಹ. MA ಹೇಳೆ 3 RMRs. MC, BC, SC. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು?
responsibility centers. It is an identified center for fixing the responsibility. Identified center for fixing the responsibility. Two RMRs, P&L based. P&L ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಮೂರು ಸೆಂಟರ್ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಈಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ Yes, sir. Yes, sir. So under that 3 RMRs, left side cost center, second RMR revenue center, then profit center. So objective in cost center, although if you give a responsibility center, you are a production manager. Cost center category. This is where see, but you should use this word. Cost center. If you are a production cost center, product cost center, say cost center category, say production manager, cost to be least. Or objective, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು earn as high revenue as possible. as a revenue center maximize the revenue. Last year our profit will be the optimum profit. Optimum profit. Everybody understood? These are all P&L based. Right side balance sheet based. Balance sheet based. Investment center. Investment center to ensure best return on investment. After doing this much of investment, you should get the best ROI. What a synchrony. Yes, sir. Yes, sir. This covers the entire introduction. We went into elaborate you. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 200 pages ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ must be in the following format only. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇದೇ ತರ ಬರಬೇಕು. Must be in the following format only. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಸಿ ಸಿಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ means guidance and regulation by an executive action blah 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 ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ unwanted expense wasteful expenditure ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಬರ್ರಿ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಂದಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು reducing per unit cost without affecting quality. First one. Number 2, objective cost control objective to keep cost at optimum level. It should not be more. Optimum is ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. Your mark should be optimum ಅಂದ್ರೆ highest.
you lose optimum marks, the least mark you should lose. Your lose andre optimum. In cost reduction, you know, Keep cost at optimum. to keep the cost at optimum. Cost reduction kadage reduce per unit cost. Next. Dot. 6th or 8th point. Example. I'm trying to say these 3 items, alla topic almost suit agate. Example. Cost control example, wiper. Wiper alla. Wiper. Back side. Right side. No anta. Next. ನಮ್ಮೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಿವಿ ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವ್ನು ಕಿವಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ತರ ಜೋಕ್ಸ್ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ cost reduction buying from Japan instead of USA if it is cheaper. We don't know. Buying from Japan, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Japan instead of local buying ಬರುತ್ತೆ. instead of local buying ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. Japan ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿ some items. Which item? ಅಶ್ವಿನಿ ನೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Next. So ಇದು 3 ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 3 ಐಟಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ 6 to 8 next time. Be ready with 6 to 8 points for 5 mark. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಟ್ರೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನೀವು. ಸೊ 6 to 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಟೇಬಲ್. ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದು 3 ಏನದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 1 minute ಬ್ರೇಕ್. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? FILES ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Then sit, relax and sit. Well, I thought you had to get up and go and get the files. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಸೂಪ್ರಾ. In a college, okay, a teacher asked, ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. Teacher asked, okay, to attend CAPS classes and write about costing. Bari. In a college, in a college, actually, teacher asked a boy. That's same, I think. In my college, okay. When she was studying in Kumarans, okay. Teacher asked, so what you want to have in life?
So the guy gets up and says, I want to become a multi-billionaire with 365 cars for 365 different days. Okay. 25 different bungalows. Okay. So bungalows and 500 crore money in my bank account. ... He said. So teacher said, boss, I didn't have what I'll tell you to ask you to write an essay. Just write it or tell one sentence what you want to have. So then he turns to Chinmay. Okay, what do you want to? That guy's name is Rahul Antirli. Rahul Beda. Gundappa anbadu. Gundappa yardo Gundappa. That Gundappa. So then the teacher turns to Chinmay and asks, okay, Chinmay, what is your objective? Sir, I want to marry Gundappa. Stop. So let him do all the hard work. I will enjoy with this property. Life set hai. Life set hai. I know. Very good. So let us move on now quickly to the practical aspects. Okay. I'll take you to the format now because concept artha real format in format ಗೆ problem ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Okay. So ಏನು ತಿಂತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ? ನೀಲ್ ಕಟ್ರ ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ ನೀವು ವಿದ್ಯಾ? Mango, sir. Okay. Why are you eating? ಅಲ್ಲಿ woman go ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅದು? Man go ಅಂತಿದೆ ಇವಳು ತಿಂತಾಳೆ. Only men should eat man go. Oh, people are misutilizing the things here. Vindhya alva sir. Vindhyana. Oh, atara. Yeah, going ahead. Shall we? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Practical aspect called cost sheet. Okay. So, ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Cost sheet page number ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Cost sheet. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. So, single costing ಅಥವಾ unit costing ಅಥವಾ output costing. When voluminous quantities of the homogeneous products are manufactured, that is called single costing. So, what are included, what are excluded? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. All costs related to manufacture of product. Notional expense. ಇವತ್ತು ಬಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ. Yes sir. 6. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ. Bad debt is should be included. Very important. Closing stock of a current year must be valued by concerned current year cost of production only. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes sir. Only. Then sales and related income ತಗೋತೀವಿ. ಬೇರೆ no other incomes taken. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 4-5 marks ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. What is excluded? Abnormal cost is always excluding every cost sheet, whether the content costing, whether the personal costing or cash discount normally excluded. Sales tax also excluded. Don'ts. Other income such as dividend received, interest received, etc. will not be part of the cost sheet. Agreed? Next. Yes sir. Yes, sir. Up to cost of production stage, you must go by cost of production divided by number of units produced. Selling and distribution and onwards divided by number of units sold. So this is a detailed cost sheet format. So which I'm sure all of you know it. Direct material consumed. Opening stock of material purchases compulsory. Every exam they've asked. Minus closing stock of raw material. Direct expenses. Illi direct expense example ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Based on the exam ಇದು ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 page book ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 18 ಇಂದ 18 ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ 18 ಇಂದ till 20 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ R2 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Then ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 3-4 pages ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. 3 pages ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. 3 pages ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಇವತ್ತೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ given in different questions. Say higher charges of a machinery. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes sir. Yes, sir. License fee, etc. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. Yes, sir. Add works overhead. This is called gross works cost. Opening WAP, closing WAP ಆದ್ಮೇಲೆ works cost. Quality control, R&D, administration over related to production ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂತೆ? ಯಾ ರೈಟ್, WIP ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. Production related admin before COP. Next, sale of scrap bar byproducts. Production related ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Before COP. Before COP. Minus. Minus, very good. Less, minus. Next, cost of rectifying defectives. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Before you. Works ordered, under works ordered. Under works ordered before COP. Next, opening stock of finished goods dash as given. As given. Closing stock of finished goods. Anaka, Achyut. I thought closing stock of finished goods. Rating Kali. Closing stock units into Divya. Current year COP per unit. Yanesh Mashankar. Closing stock units into Neha. Current year COP per unit. Next. Up to COP. Based on units produced. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Next, S&D overheads based on Units sold. Units sold. you are right. You are right. Units sold. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Next line. Estimation is a cost sheet for a subsequent period. Semicolon, dash, right? Dash. All are variable. All are variable except O&A overhead. O&A overhead. Take same as previous period. Estimation statement. All variable ತಗೋಬೇಕು. Proportionately change ಆಗಬೇಕು. Variable ಅಂದ್ರೆ proportionately change ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Is it a waste of time? No, sir. No, sir. Attended. Yeah. Next. O&A overhead. Last month ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. So take what? What's in you? Take same. Same as Previous period. previous period in total. In total. Previous period 10 lakh. You are shooting even to 10 lakh. Next line. Quotation. Ganeshan, Suresh. Other. Quotation. Quotation. Dash, right? All are variable. Even O&A overhead. Chitra Nagara. Chutam Keshavam. All are variable. Even O&A overhead take as a percentage of works cost. Percentage of what? Works cost. Quotation on the end of the miss percentage. Quotation. You read? Cost sheet for a specific order. So I am manufacturer of pens, 1 lakh units. Next month 1,20,000. That is estimation. Now Subiksha is getting married. She says, sir, 20,000 rupees special diamond studded pen bekonda. What will be the cost? That's called quotation. Uge. Yellow. So next cost sheet. This is the format which I given summary. Inventory adjustment. Raw material under raw material consumed, work in progress here, and finished goods illi barutte. Then idella same points repetition agide.
Extremely important points repeatedly ಹೇಳಿದೀವಿ. Reasonably ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, sir. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಕೊಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ Particular job. job, right? Next, the most important, process costing. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಯಾ, ಎಸ್. Process costing ಅಂದ್ರೆ when product passes through a process. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಬಹುದು ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್, particulars, units, rate, amount. Trade side also, particulars, units, rate. If you want to write amount to opening raw material, units ಬರಬೇಕು at rupees whatever amount. To direct labor, direct expense, overheads. The overhead information sometimes percentage ಅಲ್ಲಿ somewhere indirectly they give. Any special adjustment ಇದೆ note ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then very important, trade side by normal loss, units compulsory, scrap value if given. Scrap call ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ amount column dash. By abnormal loss, working note number 1. By finished goods transfer to process number 2. Now process number 2 only most important, cloth shirt manufactured without a cloth mark bar. Adike to transfer from process 1, adu miss agbardu. Then again other items etc. same labor, same way. So then working note 1 only 2 arrow marks. Units information. Input 10,000 units less normal loss 5%, 500. 9,500 is the expected output. Actual output is 9,200. That means 300 is the abnormal loss. Right side valuation. Total of the debit side rupees 10 lakh minus normal scrap value. Let us say 20,000 rupees. 10 lakh minus 20,000 is equal to 9,80,000 divided by expected output. Actual output Allah divided by expected output. It will give per unit. Then 2 arrow marks. Abnormal loss into per unit, units transferred to next unit, next person into per unit. Recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Reasonable ಆಗಿ fine. Process 1 and process 3 ನಲ್ಲಿ normally abnormal loss ಇರುತ್ತೆ. Process 2 ಅಲ್ಲಿ abnormal gain ಇರುತ್ತೆ. Abnormal loss you write by abnormal loss. Process account abnormal gain ಅಂದ್ರೆ 2 abnormal. Clear about the process 1 account? 1, 2, 3. This is the first question. Second question is about equivalent production. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್. Equivalent production ಅಂದ್ರೆ I am a continuous running industry, manufacturer of a Cash Foundation t-shirts. So at the beginning I introduced 1 lakh units. At the end of the period 50,000 completed. Other 50,000, okay, only 10,000 would have been a normal loss. So and 5,000 would have been abnormal loss. Balance 35,000 work in progress is more. Otherly, some material may be 100% complete. Labor only 60%. Cutting is done, your stitching is not done. So then overhead hardly it has been done. So how do you express, Kartikeya? Work in progress units in terms of finished goods is called a equivalent units. In terms of equivalent units. Okay, fine. So there are 4 table approach. Table number 1. Statement of equivalent production. So this format. Input, particulars, units. Answer, yeah? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Equivalent units Kirtana Reddy. So if the labor and overhead percentage is same everywhere, you don't have to write labor separately, overhead separately. If suppose one place it is 60%, 70%, you must have to change it. So percentage units, percentage unit, percentage. Opening WIP, let's say 9,200 units. Sorry, opening WIP 800 units. Now the first question. 9,200 units are introduced. Total is to 10,000. Same totally work. What has happened to this? It depends on 2 methods which are generally acceptable as per ES2. Bharat. Either is it FIFO or is it a weighted average? FIFO adre, so 10,000 units. First one. Okay, normal loss. You follow my approach, my format. Normal loss. Units ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ dash 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 dash. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Right in the order which first item will be. So normal loss 10,000 into 8%. First question, which is effectively third question of caps material. Okay, 10,000 8%, 800 units dash 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 dash. Then how many units are completed? 7,900 units are completed and transferred to next process. Here, out of 7,900 units, if it is a FIFO, you have to segregate.
How much is out of opening WIP? 800. How much is out of introduced? 7,100. Inonsala hella 7,900 units are completed. So if it is a FIFO method, you should write 800 out of opening WIP, 7,100 out of introduction during the period. 800 opening WIP. Go and see. Opening stage of completion, 1st February 2000, whatever. Okay. Opening WIP, material 100%, labor and overhead 60%. That means equivalent production here under material 100 minus 100 nil. Labor and overhead 100 minus 60% already done. What I did in the current month is 40%. So FIFO method for 800 units, material dash dash, labor and overhead 800 into 40%, 320. Labor and overhead also will be 800 into I'm sorry, labor and overhead merge ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 320. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆನಪಿದೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್? Yes, Yes, sir. sir. It's FIFO ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, only under FIFO 100 minus percentage. Whereas 7,100 units introduced during the year completed 100%, 100%. Then abnormal loss percentage given you take, closing WIP percentage given you take. Whereas if it is a weighted average method, ಏನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್. Normal loss ಬರ್ರಿ ಮತ್ತೆ units completed transferred, assuming 7,900. 7,900, 100%, 100%. ಅಷ್ಟೇ. You don't have to connect it. FIFO ಆದ್ರೆ first in, first out. This is table number 1. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Table number ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Process costing. Quick ಬನ್ನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಒಂದು 1 or 2 pages ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1 page ಬಿಡಿ. Some special problem, 1 or 2 pages. Next, process costing. ಏನಾಯ್ತು ಜೋಶಿ? Process costing. Process costing 1 by 1. India, so very not when product passes through various processes. Semicolon. Output of one process becomes input of next process. Next. Normally, average cost principle follow. Next, number 2, basic process account. ಅದಕ್ಕೆ leave around 6 line format ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ನೋವಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 6 to 8 lines. ಅದರ ಕೆಳಗೆ working note 2 RMRs. Input say 10,000 units less normal loss 5%, 500. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sometimes normal loss is a percentage of input or the percentage of production ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ಹೆಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. Normal loss say 5%, 500 difference 9,500. Make a circle and write P. NPDA expected output. So before taking up any problem, go through capital once. Like see, Subiksha already went to go get it. Expected output P less actual output 9,200 slash 9,600. Underline below that abnormal loss slash within the bracket abnormal gain. 300 slash within the bracket. And again, Tamilians ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಲಿಪಿಕಾ, ಏನ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 300. Yeah. 300 within the bracket what? 100. Right side. So valuation. Yeah. Total of the debit side. Process accounting here. Total of the debit side is say 10 lakh less normal scrap value if any. Subiksha went to get the cigarette answer. Like them.
This normal scrap value, if any, say 20,000, 9,80,000. Underline, there is Q. Next line, cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit is equal to cost per unit at equivalent unit is equal to Q by P. Expected output irಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. 9,80,000 divided by 9,500. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 103.15. 103. 103 is 103. 2 RMRs. Left side, abnormal loss 300 into 103. Right side, transfer to next process 9,200 into 103. Common sense use ಮಾಡಿ. You are divided by 9,500. ಅದನ್ನು split ಮಾಡೋದು 9,500 left side 300 ಬರುತ್ತೆ, right side 9,200 ಬರಬೇಕು. If you are divided by 9,500 left side 9,600 ಬಂದ್ರೆ 100 is abnormal gain, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ abnormal loss, ವರ್ಷಿಣಿ you ಬರೆಯೇ. Abnormal loss is credited to process account. Semicolon. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. Next line, abnormal gain is debited. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? process account Yes, ಇದ್ದು. sir. Next point, equivalent production. Equivalent production expressing WIP in terms of finished goods. Table 1, statement of equivalent production. Leave 8 lines. ಏನಕ್ಕೆ? Format. ನೀವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. 8 lines. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತ 200 pages ನಾನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್. Total input units is equal to total output units. The premise of 1:1 ratio. On the presumption of the premise of 1:1, we presume 1 meter cloth will give 1 meter 1 shirt anta. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but that's the presumption. Next, hence one of the figures under output may be, very good brother, balance sheet figure. Next, ಅದರಲ್ಲೇ two approaches. Below the second point, two approaches, 2 RMRs. FIFO only for units completed out of opening WIP. Only for units completed out of opening WIP. Use 100 minus percentage given. Right, Pradeep? Yes. Yeah, 100 minus percentage given. Right side WAP. Now below the left side bunny, FIFO only for what? Your return. And below the left side, and for all other items, and connect WAP. Take percentage as given. Did I convey properly? Yes, FIFO sir. method alli open WIP 100% minus percentage Ashwini. Whereas WAP alli everything percentage given, and FIFO nallo every other item percentage given. Just MK ಬರೆಯಬೇಕು. Everybody understood? Yes. Yes, sir. Yes. Important. If it is abnormal gain, consider 100% for all. 100% for all. That is material, labor, and overhead.
and write as negative in the table. Abnormal loss is negative. See, abnormal gain alwa. Normal gain negative, sir. Write as negative in the table. Artha aita? Yes, sir. Yeah. Next, when labor and overhead percentage same everywhere, labor and overhead percentage is same everywhere, columns can be merged. Chini? Columns can be merged. 2 RMRs. Opening WAP. Labor 60, overhead 60%. Abnormal loss. Labor 60, overhead 60%. Sorry. Labor 80%. Abnormal loss 80%. I said opening WAP. Labor is to 60%, overhead 60%, abnormal loss, labor 80%, overhead also 80%. okay. Can we merge or should not be merged? Can Chinmay, can't be here. merge. Yeah, must merge. Can merge. Merge. Must. 60 80 same irbekanta helida. 60 60 80 80 70 70 adu irbeku. Right side. Right side. Example 2 nalli opening labor 60, overhead 70. Sorry, 50. Labor 60, overhead 50. Abnormal gain. Labor 80, overhead also 80. Right? Can't merge. Rajini. You cannot. So you write separately labor overhead. Labor overhead merge ಮಾಡಿದ್ರು left al ಬರ್ರಿ, come back left side. At the end, split and show. 2 RMRs. Split and show 2 RMRs. Very good, Chinmay. Next. When there are two raw materials, say in step 2, revision material class and drop avashyakate illa anta ankodidini. Yeah, message delivered anta ankutte. Yeah, so And there are two raw materials. Say. When there are two raw metals, say in process 2, small a, transfer from process 1 is the first material. Adu miss maadabaradu. Transfer from process 1. Technically, don't miss this. Even if you are a mister, don't miss this. Small b. Word should be direct material or raw material added in process 2. Direct material added tirbeko emant athaveno raw material added in process 2. Within the bracket, not sundri or other materials. Sundri other bar indirect material. Adu overhead adu. Not sundry material bar other material bar indirect material. It is the overhead. So 2 raw metals. So other for two raw materials. For 2 raw materials. In table 2 raw materials, 2 RMRs. First one. In table 1. Columns material 1, material 2, labor and overhead. Next. Labor and overhead again, same combined affair, note question. Next, right side. Percentage given in the question. Percentage given the question. Underline 2 RMRs. Closing WIP, material 1, 80%. Material 2, 50%.
ಋತ್ವಿಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಸಲ ಮಂಗ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಕುರಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 80%, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಏನೋ ಸಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 80%, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 50%. Below that, consider same. What are they given? Take it. Right side. Material 75%. Anybody? To be taken for second raw material. To be taken for second raw material within the bracket. Material 1 consider 100%. So ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹಾಕೋದು ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಕಾಶರ ಚೂಡಿದಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಖಾಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹಾಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Yes, sir. Table 1 is important. Table 1. Next. Table 2. Table 1 is table 2. Against table 2. Statement equivalent question. Table 2 ಏನು? Table 2 is statement of apportionment of cost. Statement of apportionment of cost. Statement of cost per equivalent unit. She confused me. Table number 2 is wrong. Table number 2, statement of cost per equivalent unit. You are right, Chinmay. Inandan Joshi, Manti Madakodina. Statement of cost per equivalent unit. Table 2. Only 2 RMRs. Under FIFO, FIFO weighted difference FIFO. Opening WIP amount, right, as it is. Right, as it is. And added to the cost of Prakriti units completed. And what? And what? Added to units completed. Right side under WAP. Opening WIP cost, Yoshi, miss opening WIP cost, add separately to material, say 3,000, labor, say 2,000, overhead 1,000. Bharat Kya. Yes. Material is separated, labor separate, overhead separate. Add one comma. This is one difference, but they are same. Understood? Next. So, what is statement of cost per equivalent unit? Other category. So, total cost given in the question. Total cost given in the question. Less normal scrap value for material. Material minus model. Divide by dash. Divide by total of table 1. Table 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೇಬಲ್ 3 ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾ ಟೇಬಲ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ Statement of valuation. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ statement of valuation for apportionment of cost. ಕೆಳಗೆ each row of table 1 equivalent units. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ರೋ? Yes, sir. Each row, for example, if I say abnormal loss Subiksha Alagar, 700 units, in that into 60%, 700 into 60%, your number 420. 420 units into, each row equivalent unit into table 2 cost per unit. Each unit into rupees. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ 4 ಏನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ ವಿಧಾನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೀತ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ.
process account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Process Yes, account. sir. This is about the second question. Next question inter-process profit. Inter-process profit. Goods transferred from one department to another department. So from one process to another process. 2 RMR, 3 RMRs, 2 RMRs. Left side at cost. Below that, no efficiency evaluation. Rahul Jain. And the criteria. Yeah. So no efficiency evaluation. Pocket billets are, right side above the cost. Helps in achal happy efficiency evaluation. ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದ್ದೇನೆ achal ಅಲ್ವಾ? Helps in what? Efficiency evaluation. Under that 2 RMRs. ಯಾವುದು? ಋತ್ವಿಕ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ 11 o'clock to 1 o'clock ಅಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ at 2 to 2:30. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ at selling price. Right side at negotiated price. Now connect those two. Compute stock reserve. ಮಾಡಬೇಕಾ? Compute the stock reserve. Completely below that, in process 1, no stock reserve. Okay. Outsiders are added to goods to us. No stock reserve. Process 2 to finished goods. 2 RMRs. Opening stock reserve. ನಿಮಗೆ ಕೈ ನೋವು ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. Opening stock reserve, take as it is. As given. Varshini Gaudre. As it is given. Rojabai. Rachana. As given. Right side, closing stock reserve. Uma Shankar. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ದಿವ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅಂತ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. ಅದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಹೆಂಗೆ? ಸೇ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10 lakh, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಬರೀಬೇಕು ABBB. ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10 lakh, profit is 2 lakh. For closing stock 2 lakh, 3 lakh. Closing stock 3 lakh. Question mark. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 8 lines ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟೋಟಲ್ ವಿತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ, ಹಂಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಟೂ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್. Closing stock for balance sheet purpose is closing stock given in the each process. Anaka, closing stock given in each process less what? Bro, unrealized profit. You remove the unrealized profit. Financial purpose here. Unrealized profit. Very important. Consider process 3.
Unsaid process 3. This mistake you blunder madidri. Unsaid process 3. Say cost 20 lakh. Profit 4 lakh. Total 24 lakh. New textbook ulta irutte. Total profit cost irutte. Non follow madidane madi. Cost profit total. Some of the cost sheet you per unit total ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು total per unit ಮಾಡಿ. Consistency follow ಮಾಡಿ. Don't try to learn, do some research and development in format. Whatever the format I give, out of what you'll get. Yeah. So 20 lakh, 4 lakh, 24 lakh. Next line. Profit added. Profit added. 1/6 on cost is equal to cost to process 24 lakh into 1/6, 4 lakh. You will tell somebody profit added 1/3 ಅಂತ ಬರಿ ಅಲ್ಲಿ 4 lakh ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1/3 on cost is equal to cost to the 1/3 ಮಾಡಿ cost to the process 24 lakh plus 1/3 on 24 lakh. ಎಷ್ಟು 8 lakh. Transfer price is 32 lakh. ಏನು ನೆನಪಿದೆಯಾ sir? Cost column is company's column. Profit column is what you added. 24 lakh is the cost to me. The previous department has added the profit. For me, the cost is inclusive of them. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? You are able to visualize? Yes, sir. Regular class ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I can't help it. Anything else I read other than standard costing? ಅಲ್ವಾ? Costing. The last topic, the beautiful topic, standard costing. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Process costing ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ theory I think I covered. Interprocess ಆಗಿದೆ. Page 29. Page 29. Standard costing. One of the beautiful chapters, okay, and all websites, even though generally they say cost standard, is one of the easiest topic. Don't miss it. Standard costing means estimating the cost in advance per unit, then entirely comparing the same with the actual cost, doing a variance analysis. So beautiful. Nim syllabus alli cost variance maatra ide, revenue variance illa. Okay, so the costs can be, so the variance analysis is the chart form or the table form. Variance is a profit or better. You directly start from cost variance. Profit is relevant illa. So standard cost of standard input for actual output minus actual cost of actual. This table on the copy. ಅಥವಾ ನಿಮಗೊಂದು ಈಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದು 4-5 lines or 4-5 pages for process costing and ಅಲ್ಲಿ next standard costing ಅಂತ ಬರಿ. 4-5 pages ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ process costing ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ wherever you are doing for the first time. Next, standard costing. Standard costing. Right. Total variance. Total variance. 3R is equal to standard cost of standard input for actual output. NPDR. Yes, sir. Everything actual output. Standard cost of standard input for actual output minus actual cost of actual input for actual output. Actual output, make a circle. Should be same. Divide into Akshay Agde. Too much of variance. Looking there, looking here. Divided into 3R mass. Material. Next labor. Next overheads. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 ABC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ A material. Next right second hour B labor, C overheads. Overheads ಕೆಳಗೆ 2R mass. Variable overhead C1 ಅಥವಾ CD ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇ ಡಿಫರೆಂಟ್.
all others A, B, C1 are same. NPDR? Yes, sir. Yeah. In my regular class, I have given one more beautiful version of easy approach. Yes, sir. Yes, sir. ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಎನಿಯೋ ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದೇನೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ 10 lakh units but I ended up with 1 lakh units. My comparison should be for 1 lakh units. Comparing with 10 lakh is a nonsense. 1 lakh units ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Of a shirt. For one shirt, 2 meter cloth if I'm expecting. So 1 lakh shirts, 1 lakh shirts into 2 meter into cloth, what is standard cost? Say 100 rupees. Minus what is the actual cost incurred is called variance, 2 RMRs. Either it is because of the price or it is because of the volume. Price variance is within the bracket price. Outer column, actual quantity of raw metal consumed. Right side, volume variance. Volume only within the bracket quantum. So standard quantity minus actual quantity into standard rate per unit. Price variance no more discussion. Volume variance 2 RMRs. Either it can be mixed variance or it can be sub-usage variance. Mixed variance special formula by heart model. Total actual quantity of raw metal consumed into standard rate per unit of standard mix minus standard rate per unit of actual mix. Sub-usage variance same as usage variance. Total individual body total standard quantity minus total actual quantity into average standard rate. Instead of sub-usage, you can also find out a material yield variance, which is output based. Output based is standard yield minus actual yield into standard rate of actual output. So, just to visualize the formula, Yes, sir. Yes, sir. standard cost of standard raw material for actual output minus actual. Material price variance formula, standard rate minus actual rate into actual quantity of raw material consumed with the highlight part of it, consumed. If it is a MPPV, you have to go by actual quantity of raw material purchased. Consumed. Yeah. Yes, sir. Volume variance, usage variance is equal to standard quantity minus actual quantity. Yes, sir. It can be either mixed variance or it can be sub-usage. Illi maduvaga, okay, I think somewhere you wrote a 2 pages bit barcode. Yeah. In all rate or price variance, I'm sorry, in all variances, 2 RMRs. Rate or price is per unit. NPDR, standard rate per unit minus actual rate per unit. Elaborate in batch standard costing. Yeah. Standard rate per unit, actual rate per unit. Right side. Quantity is in total. SQ minus AQ should always be in total. Example, standard data, 1 shirt, 2 meters at rupees 100. Actual data, budgeted data, 5 lakh shirts. Next, actual data, 1 lakh shirts, 3 meters, rate 100. Yes, sir. Rupees 90. Below that, green in color, all working for 1 lakh shirts. All working for actual quality 1 lakh shirts. More marks at least, more formula in work nodi. So next line, total variance, formula on the other line is equal to 1 lakh shirts into 2 meters into 100. Correct? Standard what should have been yeah, 1 lakh shirts into 2 meters into rupees. I thought 100 minus actual is to 1 lakh shirts into 3 meters into 90. Is it not so easy, Baba? Yes, sir. 1 lakh into Bharatana, 2 Yes, sir. lakh 2 meter into 100 minus 1 lakh shirts into 3 meters into 90. It's one though. 200 lakh minus 250 lakh. 200 lakh minus 270 lakh. 70 lakh 270 lakh. within the bracket. 90 lakh with the bracket A. AF ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ 90 lakh advance. 2 RMRs. Left side. Price variance. Material price.
SR minus AR into AQ consumed. SR minus AR into ಇದೊಂದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಸ್ತಾರ ಹಿಪೋಪಟಮಸ್ ತರ ಋತ್ವಿಕ್. SR minus AR into AQ consumed. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಂತಾನೆ ತಿಂತಾನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ minus actual rate into actual quantity consumed. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್? 100. 100 minus 90. 90 into 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh into 2 meters. 1 lakh ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ಮಯ and ನಮನ್ ಗೂಬೆ ತರ ಆಡ್ಬೇಡಿ. 1 lakh actual quantity consumed, raw material consumed. Correct. 1 lakh into 3 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 3 meters. 1 lakh into 3 lakh meters. Yeah. ಇದು so that's why rate is per unit. Quantum it should be in volume. Volume. So 100 minus 90, which is the bracket, into 1 lakh shirts into 3 meters. So 10 into 3 lakh. 3 lakh. ಎಷ್ಟು? 30 lakh. 30 lakh favorable. Favorable. Full stop. Did you get it? Sir. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 lakh ಅಂತ. 1 lakh ನಿಂತಿದ್ದು ಸಾರಿದ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಾ ಲೆಂತ್ 1 lakh into 3 lakh. 3 ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. SQ minus AQ into SR. total SQ minus Total EQ. per item. Total SQ per total SQ minus total AQ per item. ಈಗ 3 ಇದ್ರೆ 3. whereas ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಬನಾನಾ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಟೋಟಲ್ SQ minus total AQ per item close the bracket into standard rate per item. ನಿಂದ ಐಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮನ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಕ್ವಾಸ್ ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? Yes, sir. Rishad, sir. Naman and his wife were in Naman newly married. ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇವರಿಂದ ಆಟೋ. ಸೊ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಟಿಂಗ್ ಆಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಓಕೆ. ಸೊ ನಮನ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ. ನಮನ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಟೋ. ನೋಡಿ ವರ್ಷಿನ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಮನ್ ಆಟೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇವರ್ ಇನ್ ಆಟೋ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಅವನು ಪಾಪ ಈ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ರಾಜನಗರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಮಿರರ್ ಯಾರಕ್ಕೆ? ಸಿ ದ ರೇರ್ ವ್ಯೂ. ಇವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಗೂಬೆ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು 100 minus ನೋಡಿ, ಶೀತ ಆಗ್ದವರು ನಗ್ತವ್ರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 1 lakh into 2 lakh minus 3 lakh into 100 lakh. ಇವ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಯಾರೋ? Pradeep sir. Standard is always actual output. Standard is always for actual output. Which is the bracket 1 lakh shirts into 2 meters. You say that I don't know. Minus 1 lakh shirts 1 lakh into 3 shirts into meters. 3 meters. Every time should be for actual output. This is where you are going wrong. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 lakh shirts into 2 meters minus 1 lakh shirts into 3 meters. Close the bracket. Into standard rate ಎಷ್ಟು? 100. 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 100 lakh advance. 100 lakh. Did you say ಅದೇ the same ಹೇಳಿದ್ದು. thing? ಅಲ್ಲ 100 1 lakh into 2 ಹೇಳಿದಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು? 2 lakh minus 3 lakh ಅಂದ್ರೆ 2 lakh minus 3 lakh. Then it's fine. Perfect. You are right. Sorry. So 100 lakh adverse. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 70 lakh advance. 70 lakh. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ರೈಟ್. 100 lakh ಗೆ 100 lakh advance. ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗಿಯೋ. 2 hours. ಕೈಯಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗಿಯೋ ಬೇಗ. ಸಾರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೈ ತೆಗಿಯೋ. 2 hours. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 hours. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೆಳಗೆ 2 hours. ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್. ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈಟ್, ಅದೇ ಎರಡು. ಹಿಯರ್
Consider total of all items for quantity. ಅಲ್ಲಿ each item ತಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ there is the difference. Here total of Sneha all items. Next line. Completely balanced. Standard is always for actual output. Standard is always for actual output. Next. Under that 2 RMS. Standard raw material for a shirt. 2. Standard raw material per shirt 2 meters. Below that 5 lakh shirts manufactured. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು 5 lakh shirts manufactured. Below that standard quantity ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರೋ 5 lakh into 2 5 meters. lakh 5 lakh shirts into into 2 2 meters. 5 lakh into 2 meters 10 lakh. Right side. Standard raw material 2 meters per shirt. Same thing. Change ಮಾಡಿದ್ರೆ standard raw material 2 meters per shirt. 4 lakh meters consumed. ಹಿಂಗೆ standard output 4 lakh by 2. Input ಇಂದ output ಮಾಡೋದು output ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಂದ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ 4 lakh by 2 meters is equal to 2 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹ 4 lakh by 2 meters. So input output ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Everybody understood? Next. Yes, sir. Yeah, you right. A and F is must. A and F is in the index. A and adverse, F and favorable. Next. In labor variance, additionally, yavanalli Additionally. Additionally. Idle time variance, Always adverse. always adverse. Idle hours into standard rate per hour. NPDA. Yes, sir. Next. Variable overhead. Variable word. Do subvariance only when hours information given. NPDA. Illa. Sir. Prediction. He has erased everything answer. Do subvariance only when hours information is given. Next. Interpretation. For A, B, C, I said A, capital A, that is material, labor, variable overhead. Except yield variance. Yield variance. Positive is favorable. Negative is Adverse. adverse. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yeah. Next, heading fixed overhead variances. Total supra ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. 2 RMS left side red ink ಅಲ್ಲಿ. Expenditure variance from the question. ಹೇಳಿದ್ನಾ question ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ just copy paste. Expenditure variance from the question is equal to n formula. Budgeted fixed overhead minus actual fixed overhead. Right side. Volume variance. Otherly 2 approaches. 2 RMS. Left side unit based. Right side hours based. Unit based blue ಮತ್ತು black ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ರು ಮಾಡಿ. ಯೂನಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೈಟ್ BQ minus AQ into SR is the volume variance. BQ minus AQ into SR. Then deduct and add SQ. NPDA. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Under that 2 RMS.
capacity and gross capacity and efficiency. CE, alphabetical order. Gross capacity and what? What should you go to? Put a tayari meals ready na. Gross capacity and efficiency variance. Capacity gain formula. So BQ minus AQ nalli deduct and add SQ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So BQ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, you're able to catch? Yes, sir. Yes, sir. BQ minus ಏನು? BQ minus SQ into SR. SQ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. BQ minus SQ into SR. Efficiency ಏನು? SQ minus AQ into SR. SQ minus AQ. Again, capacity ಕೆಳಗೆ again ಏನು? Deduct and add RBQ. Deduct and add RBQ, revised budget quantity. So left side is calendar variance, right side is other within the bracket capacity variance. You're able to recall at least reasonably. Yes, sir. Yes, sir. Calendar variance only if given. Then other capacity variance. So calendar variance formula, you know, BQ minus BQ minus RBQ. 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 Then into SR. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ into SR ಇರಬೇಕು, right sir? RBQ minus SQ na. Yes, BQ sir. minus SQ into SR. Yes sir. Complete right sir. Hours based, you know. PH minus SH. BS minus SH into standard rate per hour. Then dot deduct and add AH. very good. Dot deduct and add RBH. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ. Yes, sir. Yes, sir. H deduct and add Yoshi RBH. Next, calendar and capacity interchangeable. ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Calendar variance and capacity variance interchangeable. Next, in fixed overhead, do only what is asked. That means other may not be there. In fixed overheads, Anaka, do only what is asked. Interpretation of fixed overhead. Fixed overhead. All volumes, fixed overhead volume variance, volume and subvariances. BQ minus EQ is budget quantity 10 lakh, but actual quantity 12 lakh. Very, you know, negative is favorable. Negative favorable. Volume variance. Yes, sir. Or which is the or when actual quantity is greater than budgeted or standard quantity. When actual quantity is greater than budgeted quantity, it is favorable. Okay, since fixed overhead per unit gets reduced, higher the actual quantity per unit come back there. Okay, Baba. Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I think these are the topics what we covered till date. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. Still you have to identify extra 3 points. Split ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So mention the items which are required for this is a common question. You 3-4 times ಕೇಳೋದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ 4-5 ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Such is chapter whatever discussed. Reasonably got a hold of it. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. So ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು half an hour 1 or 2 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ.
whatever class happened in the morning, FM is very basics. I don't think you have to discuss much today. Adana 200 pages ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then full costing ಮಾಡಬೇಕು. Everything till date ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು yesterday's something is pending ಇದ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. ಯಾವ್ದೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Auto joke. Aman, joke, Naman. ನಮ್ಮ ನಾಟು ಅದಾಗೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಅದೇ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಅದೇ ಆಟೋ ಬೇಕು ಸರ್. Original jokes, no auto. ಮಾಡಿದ್ನೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ YouTube stuff ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೋಕ್ ಆಫ್ YouTube ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು YouTube viewers. God bless you. Thank you. Bye bye. Tomorrow 11 o'clock.